I need to get a tractor and do pasture mowing. Because I got one.
Amigos, pues gracias amigos por seguirme en la página de, ya saben que amigos, la página del Face. Y gracias amigos también por suscribirse al canal otro y por todo amigos, por sus comentarios, por sus likes. Este, todo se lo agradezco amigos. Yo normalmente ando bien ocupado, aunque no les diga siempre, pero les doy gracias amigos, ¿ok? Rapidito, déjenme platicarles acerca de este trabajo como ejemplo, porque así son los trabajos. Todos los trabajos así son, amigos. Los trabajos, amigos, que hacemos, bueno, aquí donde yo vivo, se corta cada 2 semanas las yardas. Bueno, el pasto, el zacate, porque esto no es, esto es zacate, amigos. Y este zacate es muy duro. Este zacate que estaba cortando ahorita tiene 2 semanas que no se corta, porque así se corta, o sea, es normal. Cada 2 semanas se corta. Ahorita con la lluvia y el sol y lluvia, está creciendo bastante, porque este es un zacate, amigos, para vacas. Se llama zacate majea, algo así, majea, y es corrioso, amigos. Entonces ya está bien alto, amigos. Ahorita que andaba con la máquina, ya hasta la máquina se escucha, pues ahora sí, trabajando un poquito duro. ¿Por qué? Porque se cierra, amigos, se cierra. Y empiezan a salir montones y luego ahorita el pasto todavía está un poquito mojado, el pasto, no la tierra, por las lluvias, amigos. Porque ahorita está lloviendo en las tardes. Casi a la misma hora vuelve a llover. Entonces siempre está lloviendo. Amigos, ando un poquito agitado porque acabo de terminar la desbrozadora. Voy llegando a la casa, andaba en la pura máquina. Y otro punto, amigos. ¿Por qué aviento el pasto para la calle? No siempre lo aviento para la calle. Ahorita porque traigo esta máquina grande. Sí, y también es porque es una canaleta. Ahí no se nota, pero es una canaleta. Entonces siempre para cortar las canaletas, lo más correcto es cortar por el lado izquierdo de tu máquina. No por donde sale el pasto, porque si no las cuchillas van a marcar el terreno, o sea, se van a clavar en la tierra. Entonces, por eso a veces, si es un lugar con mucho tráfico o algo, claro que no o sea, tienes que pensarlo, pero claro, limpiar. ¿Sí me entiendes? Limpiar. Pero lo hago porque cuando cortas por este lado izquierdo, aunque tenga que echar para la calle, queda más parejito el corte en las canaletas, sin quedar tanta marca o quedar marcas. Queda más parejito, queda más bonito. Por eso lo hago y después quito el pasto de la calle. No siempre lo hago, dependiendo de la situación, amigos. Entonces, amigos, era todo lo que les quería platicar. ¿Por qué aviento el pasto para la calle? Bueno, dependiendo de la situación y para que quede más parejito en las canaletas. Por eso lo aviento para la calle. Otro, hoy sí, ya como ya está creciendo el pasto muy cerrado, pues está trabajando un poquito más duro y porque aquí se corta cada 2 semanas, amigos. Por eso en algunas ciudades la cortan cada semana, pero aquí se corta cada 2 semanas, pero aquí es puro zacate de ese del rancho, crece mucho. Y el bermuda pues es diferente, se crece más chaparrito, nomás como que se extiende, pero este crece hasta arriba y es muy duro de cortar. Este zacate es de monte, entonces por eso es que trabajan duro las máquinas, amigos. Pero bueno, amigos, yo me despido de ustedes, ¿ok? Saludotes, nos vemos a la próxima. Adiós, bye bye.